మీరందరూ చాలా మంచివాళ్ళండి. నేను చెప్పలే, చెప్పింది రామకృష్ణ చెప్పారు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక ఆయన వచ్చి రామకృష్ణ దగ్గర ముందు కూర్చొని చెప్పాడంట, మాస్టర్, ఐ లైక్ నరేన్ సో మచ్, ఈజ్ ఎ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అని చెప్తే అప్పుడు రామకృష్ణ చాలా ఆనందపడ్డారంట. ఓ, యూ లైక్ నరేన్ సో మచ్, దెన్ యు ఆర్ రియల్ ఏ గుడ్ మ్యాన్ అన్నారంట. హూ ఎవర్ లైక్స్ నరేన్ దర్ ఆల్ గుడ్ పీపుల్ అన్నారంట. అందువల్ల మీరందరూ కూడా చాలా మంచివాళ్ళని. సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ వివేకానంద. సో వెన్ యూ లవ్ ఫర్ వివేకానంద, శ్రీ రామకృష్ణ వెరీ మచ్ ప్లీజ్డ్. ఓ, ఆల్ దీస్ పీపుల్ లవ్ మై చైల్డ్ వివేకానంద. ఆయన చాలా తృప్తిపడిపోతారు ఆయన అని చెప్పారంటే, ఆయన చాలా, మీరందరూ చాలా మంచివారు అని చెప్పి ఆయన సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు మనకి. ఇప్పుడు వివేకానంద స్వామి వారంటే ఎవరు అని మొదటి ప్రశ్న. ఒకసారి రామకృష్ణుల వారు సప్తఋషి మండలానికి వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడుంది సప్తఋషి మండలం? మనకు కనిపిస్తుంది, నక్షత్ర మండలం ఎక్కడో దూరంగా, చాలా దూరంగా. ఆయన మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ది సటిల్ బాడీ శ్రీరామకృష్ణ goes to Saptarushi Mandala. He is God. He can go anywhere, any world he wants, he can go. So here, Sri Ramakrishna goes to Saptarushi Mandala. Akkada, you see the 7 rishis in deep meditation. వాళ్ళు సమాధి మగ్నమై ఉండిపోయారు, 7 ఋషులు. సో దే ఆర్ మెడిటేటింగ్ ఫర్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో శ్రీరామకృష్ణ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇంటూ ఏ డివైన్ చైల్డ్ అండ్ గోస్ టు వన్ ఆఫ్ దేర్ రిషీస్. సో he puts tender arms around the neck of one of the sages. So that divine touch of the Lord makes that sage who is deep in meditation just to open his eyes, and he is able to see his Ishta in the form of the divine child. But he is immersed in that ananda, bliss in his own self. Who likes to break that ananda and come out? So just half opens his eyes and sees the divine child before him. So this divine child tells him, so I am going to the Bhuloka. You also should come. So in that condition, the sage is not able to talk, just nods his head. So when Narendra was born, immediately Ramakrishna realized he is that one of the sages. 7 sages who has come down to this earth because Sri Ramakrishna brings him from there. Why did he bring him? So he has got mother's work to do. He's got a mission to perform. So he brings. So one of the great sages who is adept in meditation, in samadhi for millions and millions of years, such a great sage comes down on this earth.
So, the moment Sri Ramakrishna meets this young Naren, he asks him one question. My child, do you see a light where you sleep? Immediately Narendra says, yes, Master, I see. So he sees a light, bright light in the eyebrows. It's a very bright, brilliant light he sees. So that light that becoming bigger and bigger in size. So it spreads the whole of his body and it bursts. So in that liquid light, he is sleeping. He thought it's common to everybody. But Sri Ramakrishna says, no, you are a very unique person. So one day, Sri Ramakrishna touches Narendra. So Narendra goes into Samadhi. Then Sri Ramakrishna questions him, who are you? Why have you come on this earth? What is your mission? How many years you are going to live on this earth? All the questions he puts him. And Narendra replies all his questions by going deeper into his own personality. And later on, Sri Ramakrishna said, what I saw in my divine vision tallies completely with what Narendra revealed to me. These are all divine secrets which will not be revealed. Here is a person most unique. Give encyclopedia, one volume he will read one day. Next day another volume he is reading. Third another volume he is reading. Anything in that book you ask, he will repeat verbatim. So when he goes to America to participate in the World Parliament of Religions, so Professor Wright writes a letter to the chairman of the committee. Here is a person who is more learned than all your professors of your country put together. Imagine. A person who is more learned than all the professors of your country put together. So when he went to America, he lost all his credentials. Then he says, Professor, how can I participate? I lost all my credentials. Then that professor says, Swami, to ask you for credentials, like asking the sun, that is authority to shine. When Surya adigte, knowing the Prakash, Surya, what Surya will do? He will shine, that's all. Surya Prakash eppudu untadu. Nobody can question, why are you shining? So alanti oka mahaneedu Vivekananda Swami ante. From his young age, ఒక ప్రశ్న ఆయన వేధిస్తూ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా మొదటి నుంచి, భగవంతుడు ఉన్నాడా? అలా భగవంతుడు ఉంటే ఇంత కష్టాలు పడుతున్నారు ప్రజలంతా, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? వాళ్ళు ఎందుకు ఆదుకోవట్లేదు? వెదర్ గాడ్ రియలీ ఎగ్జిస్ట్స్, if he is so, why is he indifferent to all the miseries the people are undergoing? So he used to go to every person who is very popular,
and asked, "Sir, have you seen God?" Nobody could answer him. Finally, he went to Sri Ramakrishna. ఆయన ఇదే ప్రశ్న అడిగారు, "మీరు భగవంతుని చూశారా?" వెంటనే వచ్చింది ఆయన నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏంటది? నేను భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాను, భగవంతుని చూశాను. నిన్ను ఎలా చూస్తున్నానో అలా ఆయన నేను చూశాను. నీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నానో ఆయనతో అలా నేను మాట్లాడుతున్నాను. అంతేకాదు, నువ్వు నీకు కావాలంటే ఆయన నేను చూపించగలుగుతాను అన్నారంట. అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? భగవంతుని చూశాను అడిగితే ఇంత సమాధానం చెప్పాను ఆయన. "Yes, I have seen God. As I am seeing you. But in a more intense form, I am seeing God. As I am speaking to you, I speak to God. Not only that, I can show you God." So this reply nobody could give except Sri Ramakrishna. So with this meetings with Sri Ramakrishna, he has become more and more closer to Sri Ramakrishna. So one Kalpataru day, Sri Ramakrishna blesses all the devotees. అప్పుడు ఈ నరేంద్ర ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు, "నాకు కూడా ఏదైనా ప్రసాదించండి" అని. ఇంతమందికి అంత ఆనందాన్ని పంచిపెట్టారు కదా, నాకేమి ఇవ్వట్లేదా మీరు అని అడిగారంట. అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు, "రామకృష్ణ, నీకేం కావాలి?" అంటే ఆయన అన్నారంట, "నాకు కావాల్సినంత ఒకటి, నేను ఎప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధిలోనే ఉండాలి. So I want to immerse myself in Nirvikalpa Samadhi all the time. Once in 3-4 days, just for a few minutes. So I just want to come out, put something for the body to exist, again go to Nirvikalpa Samadhi." Natural, everybody wants that highest experience. So we do all our sadhana to have that highest experience. అప్పుడు రామకృష్ణ వారు అంటున్నారు, "What a petty minded person you are." ఎందుకలా అన్నారు ఆయన? ఎందుకంటే, "Naren, you have not come for your liberation, for your mukti. You have come to this earth to give mukti for millions of people." సో నేను చెప్తాను ఆయన, నీ ముక్తి కోసం నువ్వు రాలేదు, వేల కొద్ది మంది నిన్ను ముక్తినివ్వాలి, అందుకోసమే నువ్వు వచ్చావు అని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ది మదర్స్ వర్క్. వై Swamiji was brought. ఇదేమాట అంటారు వివేకానంద స్వామి వారు, "మై మిషన్ ఇన్ లైఫ్." కెన్ పుట్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ వర్డ్స్. ఏంటది? టు ప్రీచ్ అన్ టు మ్యాన్ కైండ్ ద డివినిటీ అండ్ టు షో దెమ్ హౌ టు మేనిఫెస్ట్ ద డివినిటీ in every moment of their life.
మనిషిలో ఉండే దివ్యత్వాన్ని చాటి చెప్పడమే నా జీవిత లక్ష్యం. అలా జీవితంలో ప్రశ్న కూడా మనం ఎలాగా దాన్ని బయట తీసుకురావాలి, దివ్యత్వాన్ని, దాన్ని చెప్పడానికే నేను వచ్చాను అన్నారు. మనలోని దివ్యత్వాన్ని ఎలా మనం బహిర్గతం చేయాలి ప్రతి క్షణం కూడా, దాన్ని చూపడానికి నేను వచ్చాను అని చెప్పి వివేకానంద స్వామి వారు చెప్తున్నారు. సో హియర్ వి సీ Sri Ramakrishna again tells, you have been brought to this world to do mother's work. So what Narendra is doing, he comes to Sri Ramakrishna, so sits with him and goes away. He never goes to the Kali Mother's temple. So then, Narendra's family, into all difficult days, poverty, his father passed away, all kinds of things happens in dire poverty. He's trying to get a job, he's not able to get. Everything he's trying his best to come out from that, he's not able to do. So then he goes to Sri Ramakrishna. ఆయనతో అన్నారంట, మీరు కాళీమాతను రోజు దర్శిస్తూ ఉంటారు కదా, అమ్మతో మాట్లాడుతుంది కదా, నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. మా దారిద్ర్యం పోవడానికి మీరు ప్రార్థన చేయండి. తప్పకుండా మీ మాట అమ్మ వింటారు. అప్పుడు అంటారు రామకృష్ణుల వారు, నాయన ఇలాంటి ప్రార్థనలు నేను చెయ్యలేను. నేను ఎప్పుడు అమ్మని అడిగినా కూడా అమ్మ అంటుంది, నరేంద్ర నా మీద విశ్వాసం లేదు, ఎందుకు చేయాలి అని అమ్మ అంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు మదర్ అండ్ ఆస్క్ do something for Naren, so Divine Mother says, he has no faith in me. So what can I do? I put forth the prayer to Mother. Mother says he has no faith in me. అప్పుడు అంటారు ఆయన, నువ్వు తిన్నగా ఈరోజు చాలా మంచి రోజు, మంగళవారం, నువ్వు అమ్మ దర్శనానికి వెళ్ళు, కాళీమాత నీకు దర్శనం ఇస్తుంది, నువ్వు ఏది కోరితే దాన్ని అమ్మ నీకు ఇస్తుంది, నువ్వు వెళ్ళు అంటారు. ఇంకా తప్పింది కాదు. సో ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిజ్ లైఫ్ హీ గోస్ టు కాళీ, మదర్ కాళీస్ టెంపుల్. అక్కడ టెంపుల్లోనికి ప్రవేశిస్తే కాళీమాత దర్శనం, సాక్షాత్ కాళీమాత నిలబడి ఉన్నారు అక్కడ ముందుగా. అమ్మని చూసిన వెంటనే ఆయనకి ఒక అద్భుతమైన పరిస్థితి కలుగుతుంది. ఏంటంటే ఈ బికమ్స్ సో ఎమోషనల్, జస్ట్ ది ఫస్ట్ దర్శన్ ఆఫ్ ది మదర్. అప్పుడు అంతా మర్చిపోయాడు. నేను ఎందుకు వచ్చానో, అమ్మని ఏం అడగాలి, అంతా మర్చిపోయి, అమ్మ నాకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ప్రసాదించమ్మా అని అడిగారంట. See, the moment he sees the Divine Mother, he forgets everything. He wanted to ask to remove the poverty of the family. Not able to forgive. You remember that what for he has come to Divine Mother. So Mother blessed him, yes, you will get all that. He comes back. Again he remembers, Are, I have come to ask the mother to remove the poverty of my family. అడగలేదని. సో శ్రీరాముడు దగ్గరికి వచ్చారు.
అడిగారు, నువ్వు అడిగావా అమ్మను? మర్చిపోయాను. మర్చిపోవడం ఏంటి? సరే ఇంకోసారి వెళ్ళు. ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ అమ్మను ప్రార్థన చెయ్యి, మా దారిద్ర్యం అంతా పోవాలి అని ప్రార్థన చెయ్యి. రెండోసారి వెళ్తారు. మళ్ళీ అదే పరిస్థితి. సాక్షాత్తు నిలబడి ఉన్నారు, దర్శనమిస్తున్నారు. మళ్ళీ మర్చిపోయాడు తను. మళ్ళీ ఏమడిగాడు? అమ్మా నాకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ప్రసాదించు అని అడిగారు. అమ్మ ప్రసాదించింది. మళ్ళీ వచ్చాడు. మళ్ళీ జ్ఞాపకానికి వచ్చింది, అయ్యో అడుగులు మళ్ళీ కూడా మర్చిపోయానే. రామకృష్ణ అడిగితే రామకృష్ణ వారు, అడిగావా? మర్చిపోయాను. అదేంటిది? కాంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇదే మాట అంటారు, కాంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. కాంట్ టు రెస్ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్. గో వన్స్ మోర్ అండ్ ఆస్క్. మళ్ళీ మూడోసారి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు, జగన్మాన్ దగ్గరికి. అప్పుడు అతనికి జ్ఞాపకం వస్తుంది, నేను ఎందుకోసం వెళ్తున్నానని చెప్పి. అమ్మని చూస్తారు. అప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఏం చేస్తున్నాను నేను? మహారాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని కూరగాయలు ఇవ్వండి అని అడుగుతారు ఎవరన్నా? Going to a king, ask for a few vegetables. Will anybody do that? అంత ఆలోచన ఆయన మనసులో వస్తుంది. Even though he knows he has come to pray to the Divine Mother to remove the poverty of the family, you are not able to ask. Then again he prays, Mother, give me bhakti, jnana, viveka, vairagya. వచ్చేస్తారు. అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది, ఇదంతా రామకృష్ణ వారి ఆడిస్తున్నారు, ఇదంతా ఆయన పనే. వీళ్ళు ఆయన పట్టుకున్నారు, ఇదంతా మీ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడి నుంచి మీ బాధ్యత, మా కుటుంబం యొక్క దాన్ని పోవాలంటే దాన్ని మీరే ఏదైనా చెయ్యాలి. దారిద్ర్యం పోవాలంటే మీరే చెయ్యాలి. రామకృష్ణనే పట్టుకున్నారు. I know it's all your play. You are doing all this to me. Now it is your responsibility to see that my family will not have any of these problems, financial problems. అప్పుడు రామకృష్ణ అంటారు, ఎస్, no more worries for you. Your family will not lack for common amenities in life. అలాంటి వరాన్ని ఆయనకు ప్రసాదిస్తారు. అప్పుడు వివేకానంద స్వామి వారు రామకృష్ణ పదాలను పట్టుకొని, నాకు ఒక పాట నేర్పించండి అమ్మ మీద అంటారు. టీచ్ మీ వన్ సాంగ్ ఆన్ ది డివైన్ మదర్ అంటే, ఇప్పుడు మనం పాడాం కదా, నీవే ముక్తిదాయినివి. ఈ పాట ఆయనకు రామకృష్ణ నేర్పించారంట. ఏం చేశారు? కాళీమాత మందిరంలో రాత్రంతా కూర్చొని ఈ పాటనే పాడుతూ ఉన్నారంట. ఎంత భక్తి పారవశ్యం ఆయనకి. See the divine play of Sri Ramakrishna, who made him accept the Mother Kali. Because he has to do the mother's work. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు కదా, ఆయన నాకు నిర్వికల్ప సమాధి కావాలి అంటే, అప్పుడు అంటారు, I thought that will be like a huge banyan tree, giving shade to thousands and thousands of people like that. So you will be giving mukti to thousands and thousands of people like that. You have come for that purpose.
అని ఆయన గుర్తు చేస్తారు. తరువాత కొద్ది కాలానికి ఆయనకు సమాధి కలుగుతుంది, నిర్వికల్ప సమాధి వస్తుంది ఆయనకి. సో హీ వాజ్ ఇన్ ద నిర్వికల్ప సమాధి. సో వెన్ at this nirvikalpa samadhi, he asked a disciple next to him, where is my body? Where is my body? Abhedananda was there. He touched, your body is here, your body is here. He rushed to Sri Ramakrishna and tells, see, this is what Narendra is telling. Yes, he has pestered me for this experience for such a long time. Let him enjoy that experience. So then, after that experience, he calls Narendra. So now we have tasted the joy of Nirvikalpa Samadhi. Now that will be under lock and key. The key will be with me. When you finish the mother work, complete the mother's work, then that will be unlocked to you. That experience you will get again. So, then what happens? Sri Ramakrishna with the disciples discussing the Chaitanya Charitamrita. There, one point comes, Jive Daya. Then Sri Ramakrishna in the middle says, Jive Daya, showing compassion to the jivas. Who are you to show compassion to the jivas? The insignificant worm crawling on this earth. Say it, Shivagnane Jiva Seva. So, here, the seva, Shivagnane Jiva Seva. And Artham empty. It is God who has become the whole, manifested as the whole universe and all the living beings. God has become the world and all the living beings. That is Shivagnana. You see Jiva there, Jiva is not there, Shiva is there. You see the Shiva in the Jiva and do seva. అలా సేవ చేస్తే నీ మనసు పవిత్రమవుతుంది. So this light, understanding, he gets from Sri Ramakrishna. So then Swamiji says, today I heard a most wonderful truth from Sri Ramakrishna. If it is the will of God, I will take this message to the whole of the mankind. So దానికోసమే ఆయన అప్పుడు last days of Sri Ramakrishna, he calls Naren, ask him to sit near him. And both enter into high spiritual state. So then all the spiritual power which he has gained through his sadhana throughout his life, he transfers to Vivekananda. And Swamiji is receiving that great power, a powerful force like current is entering into his body. So he becomes still and enters into samadhi. So after the samadhi, when he just opens his eyes, see Sri Ramakrishna before him shedding tears. Then he says, today I have become a beggar. I have given away everything what I had, the spiritual power transferred to you because you have to do the mother's work.
So then what happens? So the time came, then he was to go to America. So before going to America, he comes to Hyderabad. So when he came to Hyderabad, in the station, there were 500 people to receive him. Imagine. He gave a public talk, first public talk in Hyderabad only. What was the talk? My mission to the West. He was clear about this. He has come for this purpose. The 1,000 audience were present to hear his talk. So when he went to Madras, Chennai, then he heard about the World Parliament of Religions. All the disciples told him, Swamiji, you must participate, represent our religion, Hinduism. So then, Sri Ramakrishna, coming in his dream, is telling him, you must go and participate in the World Parliament of Religions. Go and participate. And then he said, the whole of the Parliament of Religions is made for your sake. See the words of Sri Ramakrishna. It's all done for your sake. So go and participate. So he's sitting in the Marina Beach. Sri Ramakrishna is appearing him on the waters of the ocean. Beckoning Naren, Naren, come, follow me, follow me. అప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తారు? శారదమాతకు ఉత్తరం రాస్తారు. ఇలా నాకు రామకృష్ణ కనిపిస్తున్నారు, నా అమెరికా వెళ్ళమని చెప్తున్నారు, నేను ఏం చేయాలి? సో మదర్ వాజ్ నీలాంబర్ ముఖర్జీస్ గార్డెన్ హౌస్. అక్కడ అమ్మ బయట కూర్చొని ఉన్నారు. అప్పుడు ఆమెకు దృశ్యం కనబడుతుంది. సో శ్రీ రామకృష్ణ ఈజ్ రన్నింగ్ and brushing her. He just comes running, he just stands on the waters of the Ganges, gets dissolved. కరిగిపోతారు నీళ్ళలోనే ఆయన. అక్కడి నుంచి వివేకానంద స్వామి పుట్టుకొస్తారండి. This mother is seeing in the vision. So Swamiji comes out from that same place where Sri Ramakrishna gets dissolved in the waters. So he is taking that Ganges water, sprinkling on all the people. అప్పుడు ఏమైంది? They all got mukti. Whoever got that sprinkling of the water, they all got mukti. దృశ్యాన్ని నమ్మ చూస్తారు. వెంటనే వానికి ఆయనకు లెటర్ రాస్తారు, నువ్వు వెళ్ళి పాల్గొనాలి సర్వమత మహాసభలో అని చెప్పి ఆయనకు ఆదేశమని అందజేస్తారు. So then Swamiji goes to America to participate in the World Parliament of Religions. There you know all the thing what happened, we know all the miracles. When he addressed the 7,000 audience as sisters and brothers of America, just only 5 words. That this miracle happened on the earth. All the 7,000 audience stood up. Not one or 7,000 audience just stood up like that. So went on applauding for 3 minutes. About this, Vivekananda himself says, you know, that miracle that happened in the World Parliament of Religions. Give the reason why it happened. That is that the purity with which he was made. Says, not a single bad thought entered into my being.
all this, my lifetime, the power of the purity.